Okay, so good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have discussed regarding labeling of the transformer and the vector group. Okay, labeling of a transformer, how the transformer it can be labeled, that is primary winding of the transformer, how it is labeled, secondary winding of the transformer, how it can be labeled, what is mean by suffix 1, what is mean by suffix 2. Okay, so this part we have already covered in the previous lecture. Also we have discussed regarding some of the vector groups, and this vector group it can be represented by using a clock convention. So this point we have already covered in the previous lecture, that is clock convention is also we have already discussed. And according to that clock convention, we have said that there are 4 possible groups in that the transformer it may be connected. 4 possible group मध्ये transformer connect केला जातो. So 4 possible group in that group 1 having an zero phase displacement between primary and secondary. Group 2 having an 180-degree phase displacement between primary and secondary, or we can call it as a HV and LV. After that, the plus 30-degree phase displacement, that is leading phase displacement between HV winding and LV winding. And after that, last one group, it is nothing but lagging phase displacement, that is minus 30-degree lag phase displacement between LV winding and HV winding. So these are the possible groups or possible vector groups we have already discussed. So according to this, we can tell that there are transformer, it may be connected by using a different ways. So we have defined that ways, like there are a number of ways. It is nothing but 12 ways. In that we connect the transformer. आपण त्याच्यामध्ये 12 वे डिफाइन केले होते, that is delta delta 0, delta delta 6, star star 0, star star 6. Okay, similarly delta star 1, then delta star 11, star delta 1, star delta star delta 11. Okay, so this some of the possible connection we have already discussed regarding previous text. So see, we will discuss each and every connection one by one. How the transformer it can be connected, we will discuss one by one. In that first one we will discuss, that is delta delta connection, that is delta delta connection or DD0 and DD6 connection, right? No, so in that first one we will discuss, that is delta 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 okay, see, delta delta connection we will discuss that delta delta connection. In a delta delta connection, what is the meaning of DD and 0? Can anyone? I have represented here connection is that okay, see, delta delta 6. What is the meaning of delta delta 6? DD6, or it may be DD6, capital D, small d, 6. What is mean by capital D? First one. First one, capital D. Primary winding in delta connection. Primary winding of the transformer, it can be connected in delta, right? So second D represents that secondary winding of the transformer, it is also connected in delta. Secondary winding पण delta मध्येच connect केले. And the 6, that is a numeric figure number 6, shows that the phase displacement between that. What is the phase displacement when there are 6? It can be represented. किती असतो phase displacement? 180 degree, right? No, so it will be comes under group 2, right?
वेक्टर ग्रुपच्या ग्रुप 2 मध्ये येईल. सो सी वी वॉन्ट टू डिस्कस दॅट वन, दॅट इज delta delta 0 connection and delta delta 6 connection. We want to discuss delta delta 0 and delta delta 6. See, in that first one we will discuss delta delta 0. See, the delta delta 0 connection, it can be shown in this figure. या फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा डेल्टा डेल्टा 0 कनेक्शन. सो सी द प्रायमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर, इट कॅन बी कनेक्टेड इन डेल्टा. प्रायमरी वाइंडिंग जी आहे ट्रान्सफॉर्मरची, इट कॅन बी कनेक्टेड इन डेल्टा. Also the secondary side or the secondary winding of the transformer, it can be connected in also delta. And the phase angle between these two, that is phase angle between high voltage winding and low voltage winding, or we can call it as a primary winding and secondary winding. Okay, दोन्हीच्या मधला phase displacement किती आहे? Angle between these two is nothing but 0 according to clock method वरून. So minute hand it is also at 12 and hour hand it is also at 12, right? No, so this is the possible connection, that is delta delta 0 degree connection. Delta delta 0 degree connection. See, suppose we are drawing the phasor diagram for that. See, I am drawing here first one winding. This is connected in delta. So here this one is connected in also delta. So this is the three winding of the first three primary winding of the transformer. Transformerच्या या तीन primary winding आहेत. So again this one is the secondary winding of the transformer. Primary winding of the transformer, it can be connected in delta, and also secondary winding of the transformer, it can be connected in delta. Primary पण delta मध्ये connect केलेले, secondary पण काय केलेले delta मध्ये connect केलेले, right? No, so primary winding of the transformer, it can be connected in delta. Secondary winding of the transformer, it can be connected in also delta. See here, primary winding, suppose R phase, Y phase and B phase. Similarly here it is R phase, Y phase and B phase. So three phase primary winding, it is connected in delta. Three phase secondary winding, it can be connected in delta. दोन्ही delta delta मध्ये connect केलेले. There is a no phase displacement or the zero phase displacement between the primary and secondary winding. Secondary winding आणि primary winding मध्ये काय आहे? Zero phase displacement आहे. Suppose if I am drawing the phasor diagram for that, याच्यासाठी जर मला phasor diagram draw करायचे असेल, suppose the voltage across this B phase, that is voltage BC, I will take or it may be voltage BY, it can be taken as a reference phasor. याच्यामधलं हे जे काय voltage आहे, या B phase मधलं voltage I am taking this is as a reference phasor, that is phi BC, it is taken as a reference phasor. Similarly, this is taken parallel to that of B phase. I am taking another one which is parallel to that of Y phase. Y phase ला जर parallel मध्ये मी घेतलं, this is the phi YR or it may be RY, and parallel to that of R phase, this is nothing but voltage VRB, right? No, so it is in case of first primary connected. Similarly, there is no phase displacement. दोन्हीच्या मध्ये phase displacement नाहीये, so that the same phase or it may be zero phase displacement between the primary and secondary. Secondary आणि primary मध्ये zero phase displacement आहे, so that we can draw the another one figure. It will be like this: phi BY small मध्ये represent करतोय because it is secondary side, phi BY. Then similarly phi YR, and third one phasor, it is nothing but phi RB. Okay, so see, if this phasor diagram it can be drawn, ज्यावेळेस आपण या phasor diagram draw करतोय, at that situation there is a no phase displacement between the each and every winding of primary and secondary. Primary चे जे काय B to Y voltage असेल, it is in phase with that of B to Y voltage of secondary. That means there is a zero phase displacement. See, similarly the phasor diagram येतील, suppose we are connected in delta. Delta मध्ये connect केलेलं आहे बघा. So the same phase displacement A B C, that is A2 B2 and C2,
याच्यामधून जर तीन टर्मिनल मी घेतले A2 B2 C2, सिमिलरली सेकंडरी साइडचा A2 B2 and C2, secondary side A2 B2 C2, these all are same with respect to that of primary phasor. That means there is a no phase displacement between primary winding and secondary winding, that is zero phase displacement between primary and secondary, right? No, so याच्यामध्ये काय आहे, zero phase displacement आहे. So this is the first one connection, that is delta delta zero connection. Similarly, delta delta 6 connection is there. Delta delta 6 is nothing but LV winding. It can be connected 180-degree phase shift to that of primary winding, or we can call it as a secondary winding. It can be connected 180-degree phase shift to that of primary winding. Primary winding च्या 180-degree shift न काय केले ते connect केले. So see, for that the diagram 180-degree shift is nothing but direct opposite. त्याच्या direct opposite येईल. See, here this figure shows that, here this figure it can be shows that the connection of delta delta 6 as shown in this figure. या figure मध्ये connection of delta delta 6 च दाखवलंय. Also the voltage of primary and secondary side is also shown on this phasor diagram. या phasor diagram वरून त्याचं voltage पण काय केलेलं दाखवलेलं. See, do you know that delta connection is there? Delta connection ह्या वाइंडिंग अशा ड्रॉ केलेल्या आहेत. मी डेल्टाच्या फॉर्म मध्ये पण ड्रॉ करू शकतो. सपोज आय एम कनेक्टिंग दिस वाइंडिंग लाइक दिस. हियर इट इज, दिस वन इज द डेल्टा, हा प्रायमरी वाइंडिंगचा डेल्टा आहे. सिमिलरली the secondary winding, it is connected in opposite or it may be in 180-degree phase shift. 180-degree phase shift मध्ये काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. दॅट मीन्स डेल्टा डेल्टा 6 मध्ये कनेक्टेड आहे. डेल्टा डेल्टा 6, दॅट इज 180-degree phase displacement. म्हणजे प्रायमरी व्होल्टेज किंवा प्रायमरी फेजर जो असेल, किंवा सपोज आपण जर कन्सिडर केलं व्होल्टेज VRY at the primary side, so it is totally opposite to that of VRY on the secondary side. Jar if I am drawing a one phasor diagram, suppose this voltage VRY, this voltage is nothing but this voltage is nothing but VYB and VBR. Okay, suppose this is the primary side. If we want to draw the secondary voltage, it is 180-degree phase shift to the top primary. Primary च्या 180-degree phase shift ना आहेत. That means totally opposite to that. Totally opposite to that. That means voltage across secondary, that is RY voltage across secondary, it is opposite to that of VRY. Similarly, याच्या opposite जे काय voltage येईल is nothing but VYB, and याच्या opposite जे काय voltage असेल, this is the secondary voltage. Dotted line से जे काय है secondary voltage है, that is VBR. Okay, so this phasor it will be like this. It is 180-degree phase shift from primary supply voltage, or it may be primary phasor. Primary phasor च्या काय असेल 180-degree phase shift मध्ये असेल. So see here the sentence is given. The phase angle or the difference between the phase voltage of high voltage side and a low voltage side, it is 180-degree. Okay, phase displacement or the phase angle between the primary high voltage side and the low voltage side, it is nothing but 180-degree. So these are the two possible connection, that is delta delta 0 connection and the delta delta star connection. Sorry, delta delta 6 connection. That means delta delta 0, that means primary is connected in delta, secondary is connected in also delta, and the phase displacement between primary and secondary is nothing but 0-degree. Delta delta 6 is nothing but primary is connected in delta, secondary is also connected in delta, and the phase displacement between primary and secondary is nothing but 180. That is totally opposite to that of primary च्या opposite. All of you getting connection? We will discuss what are the advantages and disadvantages of these types of connection. All of you getting connection? लक्षात आले का तुमच्या? Hello.
हो, याच्यामध्ये काय डाऊट आहे कोणाला कनेक्शन मध्ये? नो सर. 3 फेज डेल्टा आणि 3 फेज स्टार कनेक्शन हे तर माहिती आहे ना तुम्हाला. स्टार आणि डेल्टा, स्टार मध्ये न्यूट्रल पॉइंट येतो, डेल्टा मध्ये न्यूट्रल पॉइंट नाहीये. कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल ऑफ one terminal of each phase, we can take one terminal, that is line terminal. आता तुम्हाला स्टार डेल्टा मधलं व्होल्टेज, फेज व्होल्टेज आणि लाईन व्होल्टेजचं रिलेशन पण माहित असेल. आय थिंक यू पीपल ऑलरेडी नो. तुम्हाला माहिती आहे ऑलरेडी ते व्होल्टेजचं रिलेशन आणि करंटचं रिलेशन. स्टार मध्ये करंटचं रिलेशन काय असेल, व्होल्टेजचं रिलेशन काय असेल, डेल्टा मध्ये व्होल्टेजचं रिलेशन काय, स्टारचं रिलेशन, करंटचं रिलेशन काय. ओके, पॉवर रिमेन्स सेम. Okay, see, this is the possible connection, that is delta delta 0 and delta delta 6. Now we will discuss regarding advantages and disadvantages. What are the advantages of these types of connection and what are the application, or it may be where it can be used, कुठे यूज केलं जातं, याचे काय advantages आहेत या connection चे. If we once understand the advantages of these types of connection, we are able to tell the application. आपण त्याच्यावरून त्याचे application सांगू शकतो. Okay, see, this connection, it proves to be economical. It will be proves to be economical for large low voltage transformer, as it can be increase the number of turns per phase. Okay, see the connection according to this delta delta 0 connection, or it may be delta delta 6 connection. If this connection it can be used, so at that situation it is economical for large low voltage transformer. जे large transformer आहेत having a low voltage size or low voltage level, so at that situation we are able to use these types of connection because it will increase the number of turns per phase. प्रत्येक फेज मध्ये याचा नंबर ऑफ टर्न्स काय होत आहेत, इनक्रीज होत. नाउ डू यू नो दॅट इन केस ऑफ डेल्टा द लाईन व्होल्टेज इट इज इक्वल्स टू फेज व्होल्टेज, राईट? नो, लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज काय असतं डेल्टा मध्ये, वेदर इट इज सेम और डिफरंट? Same. Line voltage is same. Line current, that is IL, is equals to √3 IPH. Okay, so see the primary side line voltage which is equal to that of secondary side line voltage, because there is a zero phase displacement, and the primary side phase voltage is equals to the secondary side phase voltage also, because both are connected in delta. दोन्ही डेल्टा मध्ये कनेक्टेड आहेत. सो प्रायमरी जर डेल्टा मध्ये कनेक्टेड असेल, प्रायमरीचं लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज सेम असेल. सिमिलरली सेकंडरीचं लाईन व्होल्टेज आणि फेज व्होल्टेज सेम असेल. इफ देयर इज अ झिरो फेज डिस्प्लेसमेंट इज देअर, झिरो फेज डिस्प्लेसमेंट असेल, देन द प्रायमरी लाईन व्होल्टेज इट इज इक्वल्स टू सेकंडरी साइड लाईन व्होल्टेज ऑल्सो. प्रायमरी फेज व्होल्टेज इट इज इक्वल्स टू सेकंडरी साइड फेज व्होल्टेज ऑल्सो. Okay, so there is a no phase shift between primary and secondary voltage for delta delta 0 connection, delta delta 0 connection, and there is a 180-degree phase shift between the primary and secondary voltage when it is connected delta delta 6. ज्यावेळेस delta delta 6 मध्ये आपण connect करतोय, at that situation there is a totally opposite phase shift, that means totally 180-degree phase shift is there. Okay, 180-degree phase shift. See, there are some of the advantages of these types of connection. We will discuss that advantages. First one advantages is nothing but sinusoidal voltage at secondary side. So this is first one advantages, sinusoidal voltage at secondary side. So in order to get secondary voltage as a sinusoidal, जर मला secondary side चे voltage sine wave मध्ये पाहिजे असेल, or it may be purely sinusoidal voltage, so I am able to connect delta delta 0 or it may be delta delta 6. That is the magnetizing current of transformer must contain a third harmonic component. जर त्याच्यामध्ये magnetizing component present असेल, so I think you people know the magnetizing inrush current or it may be magnetizing component. आपण नो लोड ट्रान्सफॉर्मर ज्यावेळेस नो लोडला आहे त्यावेळेस कन्सिडर केलं होतं मॅग्नेटायझिंग कॉम्पोनंट. सो मॅग्नेटायझिंग कॉम्पोनंट इट विल इन्क्रीज द हार्मोनिक कंटेंट. त्याच्यामुळे काय होतं, थर्ड हार्मोनिक कंटेंट काय होतात, इन्क्रीज होतात.
So the delta connection provides a closed path for circulation of third harmonic. Okay, delta connection केल्यामुळे काय फायदा होतोय? So it will provide a closed path. ते काय करते? स्टार कनेक्शन मध्ये काय होतं बघा, स्टार मध्ये it will not provide a closed path. डेल्टा मध्ये it will provide a closed path. तो काय करते? Closed path provide करेल for the circulation of third harmonic component of the current. And the result is that, or what is the resultant, is nothing but the flux remains sinusoidal, which result in a sinusoidal voltage. त्याच्यामुळे फ्लक्स काय होतील? फ्लक्स वरती थर्ड हार्मोनिकचा इफेक्ट होणार नाहीये. मॅग्नेटायझिंग इनरश करंटचा फ्लक्स वरती इफेक्ट होणार नाही. रिझल्टंट फ्लक्स इट बिकम सायनोसायडल, so that we are able to get the sinusoidal voltage. So this is the first advantages. Second one advantages is that suitable for unbalanced load condition. Okay, as we know that there is some unbalance in between the load मध्ये unbalancing असतं. Can anyone tell me the any example of non-linear load? Can anyone able to tell me example of non-linear load? Non-linear load चे example कोण सांगू शकेल का? What is mean by linear and what is mean by non-linear? First of all, tell that non-linear आणि linear. Non-linear. What is the meaning of linear? General meaning सांगा linear चं. लिनियर इक्वेशन मध्ये डिग्री 1 असते. मॅथमॅटिक्स. आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या का? कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलं ना? सपोज व्होल्टेज वर्सेस करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स असा ग्राफ येतोय. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दॅट? वन लाइन समांतर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Directly proportional. That means meaning of linear is nothing but if one parameter changes, then in the same proportion other parameter it will be changes, right? No, बरोबर ना? Yes sir. Okay, Yes, so sir. this is nothing but linear. हे काय झालं? लिनियर झालं. And non-linear म्हणजे in non-linear if the one parameter changes, the other parameter it will be changes somewhat more quantity, somewhat less quantity. That means it is not changes with linearly. ते काय होतं? linearly change होत नाही. So that we can call it as a non-linear. Okay, see linear is nothing but the one parameter it can be changes. Suppose आपण एक example घेतलं, आपली मोटर कन्सिडर केली, that is induction मोटर एक कन्सिडर केली. If we change the supply voltage, जर मी सप्लाय व्होल्टेज चेंज केलं मोटरचं, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन दॅट मोटर? म्हणजे सप्लाय व्होल्टेज मी इन्क्रीज केलं. अवॉइड लॉसेस, कन्सिडर आयडेंटिकल मोटर इज देयर. व्हॉट विल हॅपन? व्हॉट विल हॅपन? Okay, see, that means if we change the supply voltage, जर मी supply voltage change केलं तर मोटर काय होईल? लिनियरली त्याचं आउटपुट पण चेंज होईल. सपोज मेकॅनिकल असेल or it may be speed change होईल. So proportion, that means linear proportion. If non-linear proportion is nothing but, meaning of non-linear proportion is that if one parameter it can be changes the with respect to other parameter, this parameter it will be changes somewhat a square or it may be somewhat cube. That means it is in the non-linear proportion. तो काय आहे? Non-linear proportion मध्ये. Okay, now see, so this is the linear and non-linear. See,
The non-linear load in the power system, it is nothing but generally the furnace load, or it may be our heating coil. We can call it as a heater is there, or it may be our segdi is there, okay, or our iron is there. So these all types of resistive load are the non-linear load. They non-linear load asतात, that means furnace load असेल. So see, it will be changes with the square of current. That means suppose it will be changes with the square of current. Square of current, that means it is the non-linear proportion. 1 ampere न करंट इन्क्रीज झाला तर त्याचं जे काय आउटपुट आहे किंवा त्याची जी काही हिटिंग पॉवर असेल ती स्क्वेअर न चेंज होते. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हीट लॉ, सो हीट H is equals to I square RT. Okay, so that means heat it can be changes as the square of that of current. करंट जर 1 ampere न चेंज झाला तर हीट काय त्याच्या डबल चेंज होईल, राईट नो. सो दॅट मीन्स it is the non-linear proportion. If such types of non-linear load it can be putted on the transformer. ट्रान्सफॉर्मर वरती जर असे non-linear load असतील, so there is a somewhat unbalance or it may be imbalance between that supply voltage. Okay, see, suitable for unbalanced load condition म्हणजे balanced load नसेल. Another one example, that is suppose on 3 phase, तिन्ही फेज वरती जर balanced load नसेल, suppose we are putting the resistive load on each and every phase. Somewhat load putted on R phase, it is nothing but somewhat 100 kilowatt. Load putted on the Y phase, it is nothing but 80 kilowatt, and the load putted on B phase, it is nothing but 60 kilowatt. So that means there is a unbalanced loading in between each and every phase. प्रत्येक फेज वरती काय आहे, unbalanced load आहे. I think in the measurement मध्ये तुम्ही balanced 3 phase power आणि unbalanced or it may be imbalanced 3 phase power याचं प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलंय ना. वॅट मीटर न पॉवर, हा आय थिंक केलेलं आहे. ओके, सो दॅट मीन्स अनबॅलन्स्ड आणि बॅलन्स्ड लोड. बॅलन्स्ड द्यायचं म्हणजे काय करायचं, तिन्ही फेजला सेम लोड देतो आपण, दॅट इज बॅलन्स्ड लोड. अनबॅलन्स्ड लोड इज नथिंग बट इफ देअर आर अनबॅलन्सिंग लोड. सपोज कन्सिडर आवर 3 phase 4 wire सिस्टीम. 3 phase 4 wire सिस्टीम आहे माझ्या विलेज मध्ये किंवा माय एरिया मध्ये 3 phase 4 wire सिस्टीम आहे. समवॉट लोड ऍट दॅट सिच्युएशन, या कंडिशन वरती या 3 phase 4 wire लाईन वरती सपोज 3 मोटर आहेत. ओके, दॅट मीन्स इफ देअर आर 3 मोटर्स ऍट दॅट सिच्युएशन, एनी वन ऑफ द पर्सन इट कॅन बी कनेक्टेड वन सिंगल फेज लाईन. त्यानं जर एखादी सिंगल फेज लाईन कनेक्ट केली आणि त्याने एक सिंगल फेज मोटर याच्यावरती ऍड केली, वेदर इट इज अनबॅलन्स हॅपन ऑर नॉट, अनबॅलन्स हॅपन होईल का? माझा क्वेश्चन लक्षात आला का तुमच्या? हा, एखादी लाईन आहे 3 phase 4 wire सिस्टीमची, त्याच्यावरती नाव कंडिशनला 3 मोटर रन आहेत. ऑलरेडी 3 मोटर काय 3 फेजच्या रन होत आहेत. एखादा नवीन कंझ्युमर किंवा एखादा न्यू फार्मर आहे, त्यानं काय केलं, त्याची सिंगल फेज मोटर त्याच्यावरती पुट केली. त्या लाईन वरती काय होईल, त्या लाईन वरती पुट केली, मग सिंगल फेज मोटर तो पुट करतोय म्हटलं तर त्याने एका फेजचा सप्लाय घेतला आणि एक न्यूट्रल घेतला. वेदर देअर इज अनबॅलन्स इट विल बी हॅपन ऑर नॉट, हॅपन, अनबॅलन्स हॅपन ना. सपोज तीन मोटरचा जर 10 किलोवॅट लोड असेल, पहिल्यांदा तिन्ही फेज वरती 10 किलोवॅट लोड आहे, राईट नो. आणि परत एक मोटर एक्स्ट्रा पुट केली, सपोज दिस मोटर हॅव्हिंग अँड 2 किलोवॅट लोड. हा 2 किलोवॅट लोड जो आहे तो एकाच फेज वरती गेला, बाकीच्या 2 फेज रिकाम आहेत ना. हा, दॅट मीन्स देअर इज अनबॅलन्सिंग इट विल बी हॅपन. सप्लायचं जे काय व्होल्टेज आहे त्याच्यामध्ये व्होल्टेज अनबॅलन्स इट विल बी हॅपन. सो इफ देअर इज अनबॅलन्स इट विल बी हॅपन, देन this delta connection it is also useful or it may be suitable for unbalanced loading condition. Unbalanced loading condition ला काय असेल, suitable असेल. Okay, so see, बघा, generally in our area or it may be supply line is there, and if your 3 phase motors are running and if anyone are trying to tapping there, जर एखादा तिथं कोण आकडा टाकत असेल किंवा टॅपिंग करत असेल, somewhat the voltage fluctuation it will be there. त्याच्यामध्ये आपल्या व्होल्टेज मध्ये आपण बल्ब बघतो बघा, आपण चमकतो किंवा
त्याची ब्राईटनेस कमी येतो. सो दॅट मीन्स देअर इज अनबॅलन्स इन हॅपन इन द व्होल्टेज. व्होल्टेज मध्ये काय होतं, अनबॅलन्सिंग हॅपन होतं. सो समटाइम्स व्हाईल एनी वन ऑफ द टॅपिंग ऑन दॅट लाईन, त्या लाईन वरती टॅप करत असेल, समवॉट लाईट इट मे बी ट्रिप ऑल्सो. ओके, ट्रिप पण होऊ शकते. ओके, so such a condition, that is unbalanced condition, if there are unbalanced condition is there, at that situation this types of connection is suitable. हेच मला सांगायचं होतं फक्त. that is this connection is suitable if there are unbalanced loading condition is there. Getting this one point? Hello, getting? No? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, see, next one advantages is that it will carry a 58% load if one transfer is faulty in a transformer bank. See, this is one of the most important advantages is that, हे महत्वाचा advantages आहे बघा. जर आपण ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केले, सेपरेट 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करून त्याची एक बँक फॉर्म केले, 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर यूज केले आणि त्याची एक बँक फॉर्म केली, तर एक 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर झाला ना. क्वेश्चन लक्षात येतोय का? Yes, sir. 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर मी कंबाईन करून त्याचा एक 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर तयार करू शकतो. हे आपण पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन वे बघितली. सो इफ आय एम युजिंग अ बँक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर टू कन्स्ट्रक्ट अ 1 3 फेज ट्रान्सफॉर्मर, and if any one of the transformer, that is any one of the single phase transformer, it can be faulty. त्याच्यामधला एखादा सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर जर काय झाला, फॉल्ट झाला, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टीम मधलं मी सांगतोय. ओके, then other two transformer, it will able to carry a 58% load. बाकीचे जे काय 2 ट्रान्सफॉर्मर आहेत ते 58% लोड काय करू शकतात, कॅरी करू शकतात, ऍज कम्पेअर टू 100%. म्हणजे ज्या वेळेस तिन्ही ट्रान्सफॉर्मर रनिंग कंडिशनला आहेत, त्यावेळेस जर ते 100% लोड कॅरी करत असतील, if any one of the winding it can be fails, or it may be any one of the winding it can be burns, then other two transformer it will carry a 58% load. right? No, लक्षात आलं? ते काय करू शकतात, 58% लोड त्याचा कॅरी करू शकतात. म्हणजे 100% सुरुवातीला लोड असेल, टोटली विदाउट टोटली इंटरप्टिंग, टोटल इंटरप्ट न करता 58% लोड. सो इट इज नियर अबाउट 57.77% is nothing but 58% load it will carry by a VV transformer. जे डेल्टा आहे त्याच्यामधलं एक वाइंडिंग ओपन झालं किंवा ते बस्ट झालं, देन राहिलेले जे काय डायग्राम राहील. सो सपोज हा डेल्टा मी ड्रॉ केला, हा डेल्टा, याच्यामधली एक वाइंडिंग काय झाली, ओपन झाली, एक वाइंडिंग ओपन झाली. सपोज दिस वाइंडिंग इट कॅन बी ओपन, सो दिस स्ट्रक्चर इट विल बी लाईक ॲज अ व्ही. सो व्हीव्ही कनेक्शन आपण म्हणतो त्याला. ऍट दॅट सिच्युएशन इट विल कॅरी अ 58% लोड. सो हे कनेक्शन आपल्याला बघायचं आहे पुढं, that is open delta or VV connection. See, this is one of the advantages. It will carry a 58% load if any one of the transformer is faulty for transformer bank. If there is a bank of single phase transformer connected in delta delta fashion, and if one of transformer is disabled, then the supply can be continued. Supply काय होईल, कंटिन्यू होईल, supply ची कंटिन्युटी मेंटेन होईल विदाउट टोटली इंटरप्टिंग. ती जी काही लाईन आहे टोटल इंटरप्ट न होता सप्लायची कंटिन्युटी राहील. ओके, विथ रिमेनिंग 2 ट्रान्सफॉर्मर ऑफ कोर्स विल रिड्यूस इफिशियन्सी. त्याच्यामुळे काय होईल, त्याची इफिशियन्सी पण रिड्यूस होईल. सो दिस इज वन ऑफ द ऍडव्हांटेजेस. ओके, गेटिंग दिस वन ऍडव्हांटेजेस, लक्षात आलं? Yes, sir. Okay, now next one advantages is that, next one advantages is that no distortion in the secondary voltage. So there is a no phase displacement. आता distortion, what is the meaning of distortion? Can anyone tell me? आपण झालं ह्याच्यामध्ये बघितलं फ्लक्स डिस्ट्रीब्युशन, देयर इज अ डिस्टॉर्शन इफेक्ट अँड क्रॉस मॅग्नेटायझिंग अँड डीमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. आर्मेचर रिएक्शन मध्ये बघितलं. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्शन? distortion,
What is the meaning of distraction? Distractionचं meaning काय? No one. Okay, see, distortion is nothing but there is some distraction to that of voltage, or it may be to that of supply continuity. Okay, distortion किंवा आपण distraction म्हणतो एखादा, in Marathi we can call it as अडथळा. Okay, so distraction म्हणजे काय करते एखादं, म्हणजे आपण म्हणतो जनरली पाय ओढणे थोडक्यात. Okay, so similarly distraction or it may be opposition. Okay, see, if there is a no distortion or the no distortion in the secondary voltage, म्हणजे secondary voltage मध्ये distortion नाहीये, due to the magnetic inrush current, it will forms a third harmonic, and if the harmonic distortion is there in the line, then there is a no continuity of the supply, or there is some of the sag or swell it will be happen. त्याच्यामध्ये काय होतं, sag or swell happen होतात. बघा, I will tell example for that. Our home appliances load bulb is there. आपला जो काही लॅम्प असेल, somewhat it will glow with maximum intensity, somewhat it will glow with minimum intensity. म्हणजे आपण आज म्हणतो बल्बचा प्रकाश जास्त आहे, परत म्हणतो बल्बचा प्रकाश आज लाईट खूपच कमी आहे. राईट नो? सो दिस इज नथिंग बट डिस्टॉर्शन, व्होल्टेज डिस्टॉर्शन. किंवा काही वेळासाठी काय होतं, एकदम बल्बची इंटेन्सिटी काय होते, इन्क्रीज होते. Somewhat for some time intensity it will be reduces, and somewhat it will be interrupted. So it is nothing but sag, swell and interruption effect. These are the sag, swell, interruption effect. So this is nothing but distortion. This it will be happen due to distortion in the supply. Supply मध्ये काय distortion आहे, there is a no quality of power, power ची quality maintain होत नाहीये. So these are the some issue related to power quality. हे power quality च्या related issue आहे. Okay, understood the meaning of distortion? Hello? Yes, sir. Okay, now next one advantages is that economical for low voltage. So that is, it will be economical. That means if it is compared with that of cost, it is economical for low voltage due to delta connection is there. Phase voltage is same as that of line voltage. Delta connection मुळे phase voltage आणि line voltage काय आहे, सेम आहे. Hence winding have more number of turns, त्याच्यामुळे winding च्या more number of turns असतील. And but phase current is 1/3 times that of line current. Phase current जो आहे, IF is equals to, or IPH is equals to IPH is equals to IL divided by √3. Hence the cross section of the winding is very less. Winding चा जो काही cross sectional area असेल, so this is very less. And if the cross sectional area of the winding it is very less, winding चा जो काही cross sectional area आहे तो लेस आहे, so that core construction साठी लागणारी कॉस्ट आहे ती कमी लागेल. Okay, so that it is economical for low voltage transformer. Okay, so it should be economical for low voltage transformer. Now next one advantages is that reduce cross section of the conductor. Okay, so see, that means conductor requirement, there are 3-phase, or it may be 3-phase 3-wire system is there, because there is a delta connection. Delta it is connected in primary, delta it is connected in secondary. So 3 conductor required. Again the cross section area of the conductor ची आपण size म्हणतो, that is cross sectional area, it is also reduces. So see, the conductor is required of smaller cross section. Conductor it can be required is smaller cross section as the phase current is 1/3 times of that of line current. Okay, see, हा line current आहे, this one is the line and this one is the phase of that winding. Okay, so see, line current is greater than, line current जो आहे IL is equals to √3 IPH असेल. Okay, so can anyone tell me whether it is phase current is more or line current is more?
हा, फेज करंट मोर असेल का लाईन करंट मोर असेल? IL is equals to root 3 IPH. In case of delta equation, you people know IL is equals to root 3 IPH, or we can call it as IPH is equals to IL divided by root 3. याच्यामधला लाईन करंट जास्त असेल का फेज करंट जास्त असेल? फेज करंट. फेज करंट जास्त असेल. देऊ का एखादं व्हॅल्यू? लाईन अरे रूट 3 न मल्टिप्लाय होतं IPH ला. जर IPH 10 असेल तर मल्टिप्लाय बाय रूट 3, इट इज नथिंग बट नियर अबाउट 17 एम्पियर येईल. ओके, सो IL इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ IPH. IL हा फेज करंट म्हणजे लाईन करंट हा फेज करंट पेक्षा काय असेल? ग्रेटर असेल. सो जर फेज करंट हा 100 एम्पियर असेल, ऍट दॅट सिच्युएशन लाईन करंट इट इज नथिंग बट रूट 3 ची व्हॅल्यू किती येते? 1.17 ना. So line current it is nothing but 1100 and 117 ampere. म्हणजे लाईन करंट ग्रेटर आहे ऍज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ फेज करंट. सो फेज मधून कमी करंट फ्लो होतो, सो दॅट द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल इट विल बी लेस. कंडक्टर जे काय आपण वाइंडिंग साठी यूज करतोय त्याचा क्रॉस सेक्शन कमी घेतला तरी चालेल, राईट? नो, बिकॉज ऑफ द लाईन करंट it is greater than that of phase current. Our equation is that IL is equals to root 3 IL, it is equals to IL is equals to root 3 IPH. IL it can be, it is equals to root 3 IPH. Okay, that means if cross sectional area it can be increases, then resistance it can be decreases, so it is having an current carrying capacity, it will be more. So the conductor it is required of a smaller cross section, as the phase current is 1/3 times that of line current, and it increases the number of turns per phase and the reduces the necessary cross sectional area. Necessary cross sectional area जो आहे तो काय will reduce होईल, number of turns increase होतील, and thus insulation problem it will not present. त्याच्यामध्ये इन्सुलेशन प्रॉब्लेम पण काय होणार नाही, हॅपन होणार नाही. ओके, सो दिस इज one of the advantages of these types of connection. Now second one advantages is that absent of third harmonic voltage due to closed delta, third harmonics voltage are absent. So this is one of the advantages, that is harmonic content, that is third harmonic content, it will be absent due to the closed delta connection is there. Primary is also closed delta, secondary is also closed delta, so the harmonic content it will be not present, that means harmonic voltage it will not present. So this is one of the advantages. And the last one advantages is that the absence of star or neutral point proves to be advantageous in some cases. Okay, सो काही केसेस मध्ये जिथं मला न्यूट्रलची आवश्यकताच नाहीये किंवा न्यूट्रल कनेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, at that situation it will prove that the delta connection is advantageous, right? No, so these are the some of the advantages of these types of connection, that is delta delta 0 connection and delta delta 6 connection. Okay, now there are some of the disadvantages is that, first one disadvantages is that the due to absence of neutral point it is not suitable for 3-phase 4-wire system. Whether it is suitable for 3-phase 4-wire system, 3-phase 4-wire system साठी सुटेबल आहे का हे? नो सर. नो, बिकॉज 4-wire आपण त्याच्यामधून न्यूट्रल कनेक्शनच टेकन आउट करू शकत नाहीये, सो दॅट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर अ 3-phase 4-wire सिस्टीम. 3-phase 4-wire सिस्टीम साठी हे सुटेबल नाहीये. ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन डिसएडव्हान्टेजेस. याचा पहिला डिसएडव्हान्टेजेस तो आहे, याच्यामध्ये न्यूट्रल कनेक्शन आपण घेता येणार नाहीये. 3-phase 4-wire म्हणजे आपण ऍग्रिकल्चर फील्ड किंवा आपण डोमेस्टिक लोड साठी देऊ शकणार नाहीये, बिकॉज ओनली इट विल गिव्ह अ 3-phase सप्लाय ओनली. फ्रॉम दॅट सिंगल फेज इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दॅट ड्यू टू absence of neutral point it is not suitable for a 3-phase 4-wire system. 3-phase 4-wire system साठी काही नाही, सुटेबल नाही. Now more insulation is required and the voltage appearing between winding and the core will be equal to the full line voltage in case of earth fault on one phase.
I think you people know the fault condition. Types of fault माहित असतील तुम्हाला. That is, there are some of the phase to neutral fault, एक phase to neutral fault, or it may be two phase to neutral fault, 2p to n fault, or it may be that means phase to ground fault, we can call it as a pg fault, or it may be line to ground fault, lg fault. Okay, or all three phase to ground fault, that is all three phase to ground fault. Like that, there is another one fault, is that the earth fault is there, earth fault, or we can call it as a ground fault. So if the fault it can be occur, जर असा एखादा ट्रान्सफॉर्मर वरती फॉल्ट ऑकर झाला, ट्रान्सफॉर्मरची लाईन सपोज ट्रान्सफॉर्मरच्या बॉडीला टच झाली, दॅट मीन्स वन फेज टू ग्राउंड फॉल्ट झाला, राईट नो. लक्षात येते का? फॉल्ट तुमच्या लक्षात येतो का? एखादी लाईन जर ट्रान्सफॉर्मरच्या बॉडीला टच झाली, बॉडी डायरेक्टली न्यूट्रल कुठं आहे? ग्राउंडला आहे. मग काय झाला? वन फेज इट इज डायरेक्टली ग्राउंडेड. वन फेज डायरेक्टली ग्राउंडेड इज नथिंग बट वन फेज टू ग्राउंड फॉल्ट झाला. Okay, similarly, if such a fault it will be occur, one phase to earth fault it will be occur, at that situation the full voltage it will be travel via a ground line, or it may be it will be travel full voltage with it will be equal to the full line voltage in case of earth fault. In case of earth fault, the voltage it will be appear between the winding, and it will be appear between the core. It is the full line voltage, full line voltage. So this is another one disadvantages of these types of connection, that is delta delta zero and delta delta star connection. Okay, so see, now the application of these types of transformer, all of you note down this application because it is useful for MCQ purpose. So these types of connection, it is suitable for large and low voltage transformer. लार्ज आणि लो व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर असेल त्याच्यासाठी सुटेबल असेल दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन. नाउ दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन इट इज नॉर्मली अनकॉमन. दिस टाइप्स ऑफ कनेक्शन इट इज नॉर्मली अनकॉमन but used in some industrial facilities to reduce impact of SLG fault on the primary system. See here it is fault, it can be given. What is SLG? What is the long form of SLG? What is the long form of LG? SLG, line to ground, and S is nothing but single line to ground. Normally or generally the single line to ground fault it will be occur many time. Okay, so these types of connection it is uncommonly used, common use करत नाहीये आपण, but some industrial facility or some industry it will require to reduce the impact of SLG fault. इंडस्ट्री मध्ये जर इंडस्ट्रीला जी लाईन गेलेली आहे त्या लाईनचा सपोज फॉर मिनिमम टाइम साठी जो जर फॉल्ट झाला, देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ दॅट इंडस्ट्री. त्या इंडस्ट्रीचा भरपूर लॉस होतो. दॅट मीन्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इट विल बी रिड्युसेस. That means there are some quality issue like this, quality of product, or it may be continuity of supply, continuity of product. So their market, so there are some effect of the supply in continuity. Supply in continuity भरपूर effect होतात इंडस्ट्रीला, so that we are providing a good supply, or it may be high power quality to that of industry. If SLG fault it will be occur in case of primary side. प्रायमरी साइडला जर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर झाला, देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीचा काय असतो, भरपूर प्रमाणात लॉस असतो. सो टू अवॉइड दॅट लॉस, टू अवॉइड दॅट इकॉनॉमिकल लॉस, और इट मे बी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, so we are using these types of connection. Now it is generally used in the system where it is needed to carry large current on low voltage. ज्या कंडिशन मध्ये आपल्याला लार्ज करंट कॅरी करायचं आहे ऍट मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज और ऍट लो व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज, at that situation we are using these types of connection, and especially when the continuity of service is to be maintained even though one of the phase develop fault. आणि सप्लायची जी काय कंटिन्युटी आहे ती कंटिन्युटी मेंटेन झाली पाहिजे. इफ एनी वन ऑफ द वाइंडिंग इट कॅन बी फॉल्ट, एखादी वाइंडिंग फॉल्ट झाली तरी सप्लाय टोटली इंटरप्ट झाला नाही पाहिजे. Supply should not be totally interrupted. So if any one of the condition it will be happen, then
supply continuity it will be remains in that position. त्या पोझिशनला सप्लाय कंटिन्युटी काय पाहिजे, प्रेझेंट पाहिजे. Whether it may be a whether reduced load or it may be somewhat load, but supply continuity is there. So these are the some of the application of these types of delta delta 6 and a delta delta 0 connection. Okay, so these are the some of the advantages, disadvantages and application and connection and how to draw the phasor diagram. I have already tell. Is there any doubt? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? Any doubt? Give me reply immediately. No, sir. Okay. No. So in this way, we will conclude this today's lecture and we will stop here. Remaining type of connection we will see in the next lecture. Okay. Thank you.